Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome students to Quran Foundation course, Nurani Qaida course. As you know that we were on lesson number 10 and lesson number 10 was about tadribat. We have everything here in lesson 10 like signs, vowels, long vowels, short vowels, mud, lean, everything. And this is most important chapter in in this course, in Nurani Qaida course. So let's start second session of chapter 10, lesson 10 with one har. Today we are going to have a special thing here which is called Hamzatul Wasal. We read a simple Hamza before, but this is Hamzatul Wasl, which is represented by small sod. Here you can see it is sod, which is so small and tiny. So this Hamza is called Hamzatul Wasl. So Hamzatul Wasl is pronounced when the sentence or verse is started by it. For example, if that Hamza comes at the start of the verse, at the start of the word, so it is pronounced and you should pronounce it. And if this Hamza, this special Hamza like Hamzatul Wasl comes in the middle of the sentence, like we have here, like this Hamza, this is Hamzatul Wasl, but we have in the middle, not at the start. So here we will not pronounce that Hamza, and that Hamza is silent. Right? So we will join Waw to Noon, and we will skip that Hamza in our recitation. Here we go. Say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Repeat after me. Waw, Noon, Fatha. One. Waw, Noon. One. We are not reading one. Right? Alif, Hamza. Hamzatul Wasl is silent. Waw, Noon, Fatha. One. Ha, Ra, Fatha, Har. One har. Hamza kha fatha akh, ra fatha ra, jim fatha ja, akh raja, Hamza ra fatha ar, sin fatha sa, lam fatha la, arsala, Hamza ghain fatha agh, we have sukoon sign, right? Agh, we are joining that ghain to Hamza. أغ طا فتحة طا شين فتحة شا أغطش أغطش طا is bold همزة فا فتحة أف لام فتحة لا حا فتحة حا أفلح. Now without hija, without spellings, one har أخرج أرسل أغطش أفلح. Next line. Hamza كاف فتحة أك را فتحة را ميم فتحة ما أكرم همزة لام فتحة ال ها فتحة ها ميم فتحة ما ألهم همزة نون فتحة أن شين فتحة شا را فتحة را أنشر إخفاء moving the sound of noon into our nose أنشر همزة نون فتحة أن قاف فتحة قا ضا فتحة ضا أنقضى دال ميم فتحة دم دال فتحة دا ميم فتحة ما دمدم أكرم ألهم هم أنشر أنقض دمدم عين سين فتحة عس عين فتحة ع
سين فتحة سا عس عسا. همزة عين فتحة أع با ضمة بو دال ضمة دو أعبدو أعبدو. نون عين فتحة نع با ضمة بو دال ضمة دو نعبدو. يا خا فتحة يخ را ضمة رو جيم ضمة جو يخرجو. يا حا فتحة يح سين فتحة س با ضمة بو يحسب. عس عسى أعبد نعبد يخرج يحسب. يا شين فتحة يش را فتحة را با ضمة بو يشرب. يا شين فتحة يش ها فتحة ها دال ضمة دو يشهد. تا را فتحة تر ها فتحة ها قاف ضمة قو ترهقو. تا عين فتحة تع را كسرة ري فا ضمة فو تعرفو. همزة قاف ضمة أق سين كسرة سي ميم ضمة مو أقسم أقسم. أق أق with bounce. يشرب يشهد ترهق تعرف أقسم. Next line. يا با ضمة يب دال كسرة دي يب يب قلقلة bounce يب دال كسرة دي. همزة ضمة أو يبدئ يبدئ. يا نون ضمة يون فا فتحة فا خا ضمة خو ينفخ ينفخ إخفاء moving the sound of tune into a nose for a while. ينفخ. يا نون فتحة ين قاف فتحة قا لام كسرة لي با ضمة بو ينقلب. يا ضمة يو واو سين فتحة وس واو كسرة وي سين ضمة ثو يوسوس. Whistle sound سين. ثا ثا without whistle sound. ثا 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 فتحة ثا قاف ضمة قو لام تا فتحة لت ثقولت. يبدئ ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت ثقلت. Next حا ضمة حو شين كسرة شي را تا فتحة رت حشيرت. سين ضمة سو طا كسرة طي حتى فتحة حد سطيحت. كاف ضمة كو شين كسرة شي طا تا فتحة طت كوشي طت. First طا is bold and second one is light. كوشي طت طت كوشي طت طا and تا طا تا كوشي طت. نون ضمة نو شين كسرة شي را تا فتحة رت نشيرت. نون okay without spellings without hija. حشيرت سطيحت كشيطت نشيرت. نون ضمة نو صاد كسرة صي بات فتحة بت نصيبت نصيبت. همزة فتحة أ ثا را فتحة ثر نون فتحة نا أثرنا
أثرنا واو فتحة و سين طا فتحة صد نون فتحة نا وصدنا فا فتحة فا را غين فتحة رغ تا فتحة تا فرغت تا همزة فتحة تا تا واو ضمة تو تا تو. This is wow madda, right? I told you wow before, a little before wow has dhamma. If wow has sukoon, I mean no sign, no vowel like fatha, dhamma, kasra, and a letter before wow had dhamma. So in this case, in this special case, we will pronounce that vowel a bit longer, right? We will stretch it for 1 second. So ta, ta. So hamza, as I told you, if hamza has sukoon, we will read it with jerk, with bounce, ta, and then tuna, ta, tuna, ta, tuna, not ta, tuna. So it's ta, tuna, ta, tuna, not ta, tuna. This one is correct pronunciation. Nusibat, atharuna, وسطنا فرغت تأتون ياسين ذم يس قاف واو فتحة قو 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 نون فتحة نا يسقون يسقون. Wow is wow lean. So definitely we will read a bit longer, but not as we read wow mad before, because it has dhamma, this one it has fatha. So we will read a bit longer than usual, but we will not stretch it as we have stretched that wow which has dhamma before. So that is wow madda and this is wow lean. So we will read yus qawna, not qawna, as we read ta'tuna. This one is yus qawna. I hope you got the difference. يا فا فتحة يف عين فتحة ع لام واو ضمة لو نون فتحة نا يفعلون يفعلون يا عين فتحة يع ميم فتحة ما لام واو ضمة لو نون فتحة نا يعملون يا عين فتحة يع لام فتحة لا ميم واو ضمة مو نون فتحة نا يعلمون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يعلمون. Wow madda, stretch it. We had a lesson, a special lesson about wow madda, ya madda, and alif madda before. And this one is this one. These are examples for wow madda and wow lean, as I told you. Ya ضا فتحة يض حا فتحة ح يضحى كاف واو ضمة كو يضحكوا نون فتحة نا يضحكون حكونا. Kaf is a bit lighter than qaf. This is kaf. يضحكون يا كاف فتحة يك سين كسرة سي با واو ضمة بو نون فتحة نا يكسبون يكسبون يا ضال فتحة يد يد with bounce خا ضمة خو لام واو ضمة لو نون فتحة نا يدخلون خلون واو مدة يا نون فتحة ين ضا ضمة ذو را واو ضمة رو ينظروا نون فتحة نا ينظرون يضحكون يكسبون يدخلون
يدخلون ينظرون تا عين فتحة تع با ضم بو دال واو ضم دو تعبدوا نون فتحة نا تعبدون همزة نون فتحة أن عين ميم فتحة عم تا فتحة تا أنعمت أنعمت همزة نون فتحة أن ذا را فتحة ذر نون ألف فتحة نا أنذرنا. This is ألف مادة. ألف without any sign, without any vowel, and before alif, this is fatha. So we're gonna stretch it. أنظرنا أنظرنا همزة نون فتحة أن زا لام فتحة زل نون ألف فتحة نون ألف فتحة نا أنزلنا أنزلنا خا فتحة خا لام قاف فتحة لق لام قاف فتحة لق خلق نون ألف فتحة نا خلقنا تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا. I hope you got this. So this is our second session of lesson number 10. Okay, we gonna do lesson 10 into like multiple sessions, inshallah ta'ala. See you in our next session of lesson 10. Keep me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.